Hello RCලවස් ඔන්න අද අපි ඇවිල්ලා තියෙන්නේ වෙනස්ම වීඩියෝ එකක් අරගෙන guys අද වෙන්නේ ප්ලේන් හැදිල්ලක්වත් එහෙම නැත්නම් ෆස්ට් ලයින් වීඩියෝ එකක්වත් නෙවෙයි සිරවටම කතා කරනවා නම් අද මම ඩේ අවුට් එකක් ආවා. ඉතින් මට හිතුණා මේ ඩේ අවුට් එක ඔයාලත් එක්ක බෙදා හදාගන්න. මොකද මේ ලොකේෂන් එක පට්ටම ලස්සනයි. මේ කැමරා එකේ ලෙන්ස් එකට ගන්න බෑ මේ view එක. මාරම ලස්සනක් තියෙන්නේ. අපි ඇවිල්ලා තියෙන්නේ Madu Ganga location එකට තමයි ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. resort එක නම් Madu Ganga Villa කියලා resort එක. පට්ටම ලස්සනයි guys මේ place එක. ඒකින්දම තමයි මම වීඩියෝ එකක් කරන්න හිතාගෙන නෙවෙයි ආවේ. මම ඇත්තටම වීඩියෝ එකක් කරන්නේ මේ location එකේ guys තියෙන ලස්සන පෙන්වන්න. මොකද මේ ලංකාවේ සුන්දරත්වයේ විඳින්න මම හිතන්නේ මගේ channel එකේ නම් බලපාවි කියලා. ඉතින් ඔයාලා මට බැලලා comments දාන්න එපා. මේවා මේ RC channel එකක් නේද කරන්නේ. ඇයි මේ vlogs කරන්න කියලා. ඉතින් ඔයාලටත් අයිඩියා එකක් ගන්න මේ වගේ ලොකේෂන් එකට ආවිල්ලා පොඩ්ඩක් නිදහසේ පොඩ්ඩක් ඉඳලා යන්න අයිඩියා එකක් ගන්න මම මේ වීඩියෝ එක කරන්නේ. ඉතින් වීඩියෝ එකත් එක්ක දිගටම රැඳිලා ඉන්න. මගේ කලින් වීඩියෝස් බලන්න මම කලින් වීඩියෝස් වල ගොඩක්ම තියෙන්නේ ගොඩක්ම නෙවෙයි සෑහෙන්න තියෙන මම ප්ලේන්ස් සහ ෆස්ට් ලයින් වීඩියෝස් එහෙම නැත්නම් ඉස්කෝලේ වල කරු පොඩි ඉවෙන්ට්ස් අර එහෙම. ඉතින් channel එකත් එක්ක දිගටම එකතු වෙලා ඉන්න. subscribe කරලා නැත්නම් දැම්ම subscribe කරලා තියාගන්න. ඉස්සරහට ලොකු වැඩ කොටසක් කරනවා. ඒ වගේම තමයි ලංකාවේ මේ වගේ ලස්සන place වලට ගියොත් අනිවාර්යෙන් මම මේ වීඩියෝස් ඔයාලට ගේන්නත් අමතක කරන්නේ නැහැ. එහෙනම් අපි සෙට් වෙමු අද වීඩියෝ එකෙන්. guys අපි resort එකට ආගාම අපිට පොඩි welcome drink එකක් හම්බුණා. ඊට පස්සේ මෙයාලා අපිට කිව්වා පැය දෙකමාරක වගේ boat safari එකක් තියෙනවා කියලා. ඉතින් එහෙනම් අපි එතනින් සෙට් වෙමු.
ඔන්න අපි ඊළඟට ගියේ සිනමන් ප්‍රොඩක්ට් අයිලන්ඩ් එකට. ඉතින් ඔයාලට මෙතනදී සිනමන් ටී එකක් නොමිලේ හම්බෙනවා වගේම සිනමන් ප්‍රොඩක්ට්ස් රාශියක්ම මිලදී ගන්න පුළුවන්.
guys ඔයාලා මේ මාදුගංග ලොකේෂන් එකට ආවොත් එහෙම එක්ස්පීරියන්ස් කරන්නම ඕන දෙයක් තමයි ෆිෂින් තෙරපි කියන්නේ. මෙයාල කනවා කකුල් දෙන හොඳයි මේක මේ පිටරටවල නම් හුඟක් ප්‍රසිද්ධයි කියලා කියනවා මේ ෆිෂ් තෙරපි එක. ලංකාවේ නම් මේ සාමාන්‍ය මාදුගඟ ඒ සයිට් එකේ වගේ තමයි මේක තියෙන්නේ. බහුලව දකින්න පුළුවන්. අනිත් පැති වෙනම කොහොමද දන්නේ නැහැ. guys on lunch time එකෙන් පස්සේ resort එකෙන් අපිට games දෙකක්ම arrange කරලා තිබුණා. I don't ever slow up, no I don't take sh- I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take sh- I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patent it. Being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, speaking fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past and the pettiness. A reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're with my time. You're delirious, mysterious, because you are behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains that last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through, I've never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take sh- I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. තමයි ඔයාලා මේ resort එකට එන්න බලාගෙන ඉන්නවා නම් description area එකේ එයාලගේ contact numbers මම දාලා තියන්නම්. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේකේ package එක අනුව ඔයාගේ day out එක තෝරගන්න.